farko shine already mun saka Python ya mana iterating 10 numbers, so by default Python yana farawa ne daga 0. so kuma kun san na gaya muku da cewa idan ka saka 10, so Python ba 10 zai saka maka, ba 10 zai tsaya ba, zai tsaya ne a bakin 9. idan ka saka 100, Python zai tsaya maka a bakin 99. idan ka saka 5, Python zai tsaya a 4. so wannan shine dalilin da yasa muka samu 0. so yanzu idan na saka 1 a nan, na zo nan na saka 11, zan samu the same output. so kawai zan zo nan na ƙara gyara wannan question ɗin. za mu ce kun gani question 1 is equal to 4 times 7, bari mu ce 5. kun gani the correct answer is 28. 6 times 7, bari mu ce 2 32. so kun gani the correct answer is 42. Question 3, 2 times 2, kun ga 4, ya kace you got it right. so question 4, so haka dai zai ta tafiya har sai ya kai question 10, har sai ya kai 10. kun gani so kun gani so wannan shine 9 times 1 is 48. so you got it right. so kun gani program din ya executing bayan ya yi printing din duka 10 question daga question 1 har zuwa question 10. so wannan shine, so wannan program din ba wani bayani da shi ne. so kawai dai is just abun thinking. so wannan shine sai wannan program din aka ce a simple way to estimate the number of a word in a string is to count the number of spaces in the string. Write a program that asks the user for a string and returns an estimate of how many words are in the string. so wannan program yana magana idan kana son ka gane word nawa ne a cikin string, so zaka kira spaces din da a ciki. so bayan ka kira spaces din da a ciki, ko space nawa ka samu. so kun san yanzu misali idan na ce misali bari mu gani, misali a wannan word din, a wannan sentence din. so kun ga muna da abu sai kun ga yana da me yake da suna, kun ga wannan statement ne yana da space daya. so da ganin space daya din nan ka san cewa wannan word yana da word biyu, saboda space daya ne a tsakiya. idan muka ƙara space daya a gaba, so kun ga za mu gane cewa wannan word din yana da word 3. so yanzu idan ka ce yanzu ko sentence nawa ka bada, so ka kira space din zaka iya gane ko word nawa ne a ciki idan ka ƙara daya. so yanzu kun ga wannan Abubakar Umar Sadiq din nan mun san cewa yana da word 3. so bari mu yi running din shi mu gani. abu na farko da na fara yi shine na ce sentence is equal to input enter a sentence. so kun ga na karbi input daga user. so user zai counting din me yake da suna, Python zai counting din space din da yake cikin wannan sentence din. idan kun tuna a cikin string, a cikin bidiyon mu na string mun yi amfani da .count method. so wannan count method din zai mana counting din space. so wannan space ɗaya ne a ciki. idan ya yi counting din spaces din, ya zo a wajen total word sai ya ƙara space ɗaya. so kun ga mun samu total word din da yake cikin sentence din. so bari mu gani kamar wanda na ce a ɗaga za mu gwada Abu Sadiq Umar. so kun ga wannan yana da word 3. so kun gani the total word are 3. so yanzu idan na ƙara wani sentence misali ce hello world, I am just a new beginner. so kun ga wannan word din yana da word nawa, 1 2 3 4 5 6 7 8. so bari mu gani haka ne, gani total word a 8 saboda ya counting din spaces din. so kuma ya mana adadin ɗaya. so wannan shine dai a takaice game da wannan word din. Exercise na gaba aka ce people often forget closing parentheses when entering a formula. Write a program that asks a user to enter a formula and find out whether the formula has the same number of opening and the closing parentheses. so wannan program din ana maganan mafi yawancin mutane sukan yi rubuta formula su manta ba su rufe bracket ba, ko kuma su saka wani me yake da suna, su saka wani input su manta ba su rufe ba. kamar misali yanzu dai misali bari mu takaice ga masu amfani da parentheses kamar irin set haka. set kun ga yana dealing da bracket da yawa. so idan ka zo ka saka brackets ɗinka, kila ka yi opening ka manta ba kai closing ma. so wannan program din zai gaya maka cewa wannan formula din is incorrect. zai karbi input daga user
sai ya zo ya counting in parenthesis na opening, wannan shine parenthesis na closing. So daga ƙarshe zai zo ya comparing shin right parenthesis ɗin nan da left parenthesis ɗin nan equal ne. In equal ne, misali nan suna da biyu nan suna da biyu, so kun ga complete formula. Amma in ya kasance ba equal bane ba, so zai zama incomplete formula. Bari mu ga abin da muke nufi. Misali kila mu ce in ta yi formula da parenthesis, kila mu ce 2 times 4 times 1, kila mu rufe bracket ɗin nan, so minus 1, kila mu ƙara wani bracket da gangan a gaba. So kun ga wannan formula din ga incomplete ne saboda ni kun ga muna da opening parenthesis, closing parenthesis, amma daga ƙarshe sai muka samu closing parenthesis ba tare da opening parenthesis ba. So wannan shi ne sai muna printing din incomplete. Yanzu bari mu gani idan muka yi printing din misali bari mu gani 2 times 4 plus 2 in bracket 4 minus 4 magani divide ko mutu minus 1 closing bracket. So bari mu gani yanzu idan muka yi running din wannan, idan muka saka wannan a cikin bracket muka yi running din shi, yana mana complete abin nan, yawa complete formula. So kun gani wannan shine duka ba ne ya gare shi ba. So kawai dai zaka zauna ne ka karanci abin ɗaya bayan ɗaya, kai ma kanka idan kana karantawa kaɗan za ka fahimci abin da ake yi. So programming language ya kasance kamar wani ma language ne wanda yake programmers ne kaɗai yake fahimtar shi. So kuma kun san cewa a programming language ba buƙatan haddace komai. Abinda kawai ya kamata ka yi shine ka fahimci yaya kowane function yake aiki. Idan ka hada waɗannan tools din a cikin kanka, in Allah ya ba program din da zai gagare ka yi. So wannan shine so sai wannan program din na ƙarshe inda aka ce write a program that asks the user to enter a word and print out whether the word contains any vowels. So wannan Python zai karbi word ne daga user, so zai duba wannan word din ya gani shin akwai vowel a ciki, wanda yake mun san vowels su ne waɗannan haruffan a e i o u go. So wannan shine vowels. So bayan ya karbi word din a nan sai mu zo mu yi declaring din vowels din mu. Menene vowels? Mu ce vowels is equal to wannan din copy paste. So wannan din shine vowels, wannan vowels. So abin da za mu yi kenan bayan Python ya karbi words daga user, so zai yi looping through wannan vowels din wanda shine a e i o u. So zai looping din shi kowane. To kun ga a ciki loop din nan, wannan shine variable din da zai rinka representing din kowane vowel. So wannan variable din za ka yi searching din shi shin yana cikin wannan word din. So shine muka yi da amfani da wannan in keyword din. In wannan variable din yana cikin wannan word din da muka bayar, so zai yi ticking din wannan half vowel din to true, wanda yake by default false ne. So idan wannan din ya kasance false, idan ya kasance true, Python zai mana printing in word contain vowels. Idan kuma ya saba ma hakan, zai mana printing in word doesn't contain vowels. So wannan shine wannan din da muka yi if true din nan, if vowel din, if half vowel din daidai yake da mu ce if vowel is equal to true, duka ɗaya ne. Yanzu da mu yi wannan da kuma mu cire shi duka, wannan zai ba mu input ɗaya saboda by default Python yakan duba if condition ɗin nan ya kasance true ne gaba ɗayan shi. So wannan shine yanzu idan muka yi running ɗin wannan misali, bari mu gani wani word ne yake da vowels. Bari mu ce bello, kun gani bello contain vowels. To bari mu yi running ɗin wani inda baya da vowel. Bari mu ce play ne ko menene. To kun gani wannan automatically dai baya da wani vowel letter a ciki. So wannan shine. So kun ga program din kamar haka. Abin da na yi kenan, na ganin wannan zai isa
mu fahimci abubuwan da muka yi. Wannan exercise din ya kunshi duka previous topics din da muka yi video a kansu a baya, so ban yi wani abu wanda yake baya cikin waɗannan videos din da muka yi ba. So wannan shine videos din mu na gaba za su kasance videos ne na list, tuples, metadata types na Python da kuma functions wanda yake insha Allah su ma nan ba da daɗewa ba za mu yi delivering ɗinsu ɗaya bayan ɗaya. So a takaice dai wannan shine, ina fatan duk an fahimta. Ga wanda bai fahimta ba zai iya yi mun comment a comment section, Allah da zan kokari na amsa mishi tambayan shi. Na gode kwarai, kar a manta a yi mana subscribing sannan kuma a danna alamar ƙararrawa domin ganin sabbin videos din mun gode.